Sige, let's start now with the continuation of the discussion. So let's proceed in the nature of management, no? Okay, so in the nature of management po, student, no? Management is an art, parang art appreciation, no? Because management is considered an art because it involves personal skills, creativity, judgment, in dealing with people and situation. So balikan natin yung art, 'di ba? In the art appreciation na subject, 'di ba? What is art? 'Di ba? Namo tagi ingon nito ang what is art? Art means in Latin words, art means skills, talent, no? Hands-on activity, no? Craftsmanship, that is art, no? In Latin word. Dito class, yung nature of management, parang art po daw siya because yung management ay yung nature of management is parang it involves your skills, your creativity and judgment. 'Di ba kung maka-create kag isa ka art, no, balikan na to kung create kag isa ka art, 'di ba it's come from your imagination. Tama, no? Mag-imagine mo man ka. No, after your imagination class, okay, you are providing the expression, no, it turns into expression, and that expression po, that is your actual performance, no, i-apply na nimo siya in reality. So yung nature of management is parang art talaga, no, kay mga tanang mga planning nimo, from planning hangtod sa controlling, it comes from your imagination, it comes from your mind, no, dili na gi-copy paste nimo sa ubang tao kay ikaw may manager, no? So management is like an art, okay, and it is imaginative, no, sa number one, it is imaginative. Okay, a manager must be creative and innovative, no, in solving problems and making decision, no, aside sa maging imaginative siya class, parang dynamic pud ka, no, kay dili man kuan ba consistent ang problem, dili man kapareha ang problem sa ubang management ug sa imong management, dili lahi man ta og problem in every management, no. So it is imaginative po, no, you need to imagine talaga class, no, kung naay mga mag-exist na mga issues or problems with regards to your management, na for example pag may mga pagkukulang sa kwarta, 'di ba? Pagkulang sa kwarta, pag kulang ang kwarta, mangutang ka. No, even there is a stikas class, pag magkulang gani ang kwarta na mo, magutang mi sa land bank. Pero bayaran na siya class pag naay i-download gikan sa Department of Budget Management, no, sa kuan sa central. So, kung sa imong management pod, kung something na problema sa kwarta, na problema sa tao, kulang og people, no, in your work, no, in the productivity, so kinahanglan jud nimo mag-imagine unsa may buhaton ako, no? Mag-hiring ba ko, no, mangutang ba ko. So yan, no, it is imaginative po talaga yung management. And next slide. Okay, and of course number two dyan, no, measure, it is imaginative. Number two, it involves the use of kanang ability, no? So, kanang it is involved the use of ability, the manager must apply their abilities such as leadership, such as decision making, or the problem solving. No, for example, a manager decide how to handle the employee conflicts to maintain a healthy work environment. Plus dili jud nato na malikayan, no. What if ikaw ang manager na conflict class? For example, istorya. Kanang panglibak, no, naay conflict jud class, no. Dili jud na mawala sa mo daghan kag tao daghan kag tao nga dalon. Daghan jud ng mga istorya nga mga panglibak. Ikaw nga manager, unsaon na nimo pag-handle? Okay? So that's part, no, of your planning, no? So ano naman na pag-organize, so ano naman na pag-solve na, no? So i-apply nimo ang leadership, decision making and problem solving, no? Number three, no, it involves the use of practical know-how, no? Management relies on experience and real life application, not just theories. Kani akong gitulo diri student. Medyo kon kay no nindot kay paminaw, no, effective, efficient, no? Kani gipang tudlo nako. It's just a theory class.
No, concept lang jud ni akong gitudlo dre, theories, principle, no, role and responsibility. Pero laktod ng istorya, it involves the use of practical know-how nga na jud ang manager, no. Na yung mga theory nga ma-apply nimo pero dili tanang theory class applicable sa isa ka work environment. Nakuha? Tunggingon ako ba, dili permente nga autocratic ka nga leadership. Dili pwede nga bureaucratic pud ka nga pagka leadership. No, daghan ang klase nga leadership. Naay klase nga leadership nga pwede na pud na nimo i-apply sa isa ka tao. No, naay kind of leadership nga pwede nimo i-apply sa kadaghanan. No, so yan, no. Nga na ang sa management class di walay kanang sa formula pa ba kanang ginatawag nato constant ba. No, walay constant ka leadership. Bisig asa ka mangutana, no. Mr. Dabi, constant nga leadership. Wala. Nabay best leadership. Wala. Walay best leadership class. No, it's up to you on how you apply no the kind of leadership. Pwede yun na may apply na tanang leadership, no. Kay dynamic ba ya ang isa ka management? Okay. Number four na it is directed toward getting rules, no. The management focuses on achieving goals and producing outcomes, no. For example, meeting sales target and improving the productivity and show the effective management, no. Okay, so pag directed gani toward getting result gani class, kanagong you are kwan ba? You are monitoring, you are evaluating, no? You are checking always no sa mga output. Kabantay mo anang sasagingan ta. Di ba naantay QI? Oh, di ba? QI ba? Di ba ang QI class is the quality inspector no sa saging no to check no sa kanang sa quality okay ba ang quality wa bay problema no pag ganay sampling pag sampling pag ganay sila class no kung okay ba kung naay daot ana nga saging no sa isa ka van trailer reject tanan no o i-repack tanan so class no kanang ginatawag na to directed to getting results. And number five, it is tailored no kanang it is tailored po di na Taylor Swift ha. Okay, the management practices are adjusted based on the situation, organization, and people involved. Kanagong tailored, kanang maka-adjust ka ba? No, in based on the situation. Kung example lang, nakita nimo no, ikaw manager ka, nakita nimo ang tao, tanang tao nimo kanang kon kasi sila. Tawag na, pressure. Nakita nimo ang tao nga kanang kapoy kay sa tanan no. Pag adjusted gani ka, adjust ka sa ilang situation class, magpa-relax ka. Sige, break 30 minutes. Oh, mag-power nap sa mo, katulog sa kadali or pag snack sa mo dere. No, so nga na class ba? You need to be tailored, no. You need to adjust the situation. Dili pwede nga ikaw ray matuman, no? Kanang ibutang nimo sa ilahang shoes ba nga what if ako ang trabahante? Ana ha, kay basig ang ay mo ba kay you are kanang kon kay ka kanang grabe nimo ka ideal nga tao no kanang ideal gud nga tao kanang gusto nimo mao jud ni ang result no dili man na ma-achieve class no dili na ma-achieve class kung wala ang tao. So you need to adjust your situation talaga no kung unsay nakita nimo sa area no ana. Next naman, the management as a profession, no, profession. The management is also viewed as a profession because it exhibit the several professional characteristic, no. And what are those characteristic of profession class? No, una, no, orderly body of knowledge. Pag orderly body of knowledge po, student, the management has a structured set of principle set of theories and concept. No, for example, kaning orderly body of knowledge kanang ginatawag nato principle of planning, principle of organizing, principle of leadership, no, are being studied and applied in the management. Kanang mga manager class nagabasa yun na sila mga libro. Himasa na sila mga libro. Sir, di mo ko himasa sir, no? You need to read talaga. No, kaya nga naman kanay imong ginabasa class daghan kayo kag makutlo dira.
no? Kanang maging open-minded ka. Kaya ang uban mong kanang tao nga dili himasag mga libro, close-minded sila. Dili sila mo dawat og comment. Dili sila mo dawat og mga suggestions from the employee. No? Dili sila mo dawat og suggestions sa ilang boss. No? Close-minded sila. So you need to write, you need to read, and sa ba? Alright, no? You need to read talaga no ng mga libros, mga books. No, i-apply nimo ang mga principle, mga theories no in your area no, work environment. Number two no, formal education. Wala siguro na manager no nga wa ka human pod no. Tama ba? No? Even gani mag-hiring ta as employee mag-hiring og kuan kanang mga workers at least college graduate no at least college levi's no college level ay no dili high school graduation okay so kinahanglan jud nila og college kung wa mga kahuman college level lang so kana class no so ang management is a formal education po. The managers often undergo formal education and training. Usually ang mga manager class no kanang mga edad na og 30 above no dili gid sa stikas dili pwede diri mag-apply ra ka og as president no kay si Almagro kay doctorate na siya nag-undergo nag-doctorate pwede na kung president dili class nanay bantayan na nanay mga kuan na qualification no una dapat nagdala kag administrative 5 years ka sa administrative pangalawa at least doctor ay una doctor ikaduha administrative no naka-handle na kag admin nga work pangatlo sa paman naay background sa research no publication pang-apat you have the connection no in any institution no panglima ano backer oh tay backer anak class no so yon naana siya formal education okay number three naman the social responsibility in terms of the social responsibility the managers are responsible not only to the organization but also to the society. O, example lang, di ba? Magdala kag eskwelahan, no? Dili, kung na kay problema sa eskwelahan class, dili raman na problema sa eskwelahan. Problema na sa tanang society. What if, no? What if na ay estudyante nagdroga diri sa sulod sa eskwelahan? No, kung ibalita siya sa TV Patrol, balita sa GMA, di ba? Problema na to class, no? Whole society in kwan. Diri sa to sa Santo Tomas. Naulaw ta, no? Maulaw ta kay syempre nagdala biya tag local college, no? No, even sa inyong panarbaho, ni lain mo ning marsman oy daghan mo lagi kabit-kabit dira nya na kabalo ka imuhang kung ikaw manager dira nya kabalo ka imong mga employee nagkabit-kabit na no na mga asawa nagkabit-kabit na so class social responsibility no okay pangalan sa trabahoan ang madrag pangalan no sa tanan jud dako siya impact okay and next naman independent practice no. Okay. In the independent practice, the professionals have autonomy in decision making within their field. No, sa uban na pag kuan na gani ka ng independent office, independent practice class, you have your own independent decision making. Manager good ka. Wala may second manager. Di ba? Wala may assistant manager. Manager yun na siya. No? And every decision making nimo class, there's kanang tawag na to ana kanang mga consequences no in every decision making you decide nimo imong gipili no imong gisulbad naa jud na siya okay social responsibility or your consequences no and the specialization naman number five the management allows specialization in areas such as marketing finance human resource kung example lang si Flor Delisa no siya ang manager sa kuan example lang manager siya sa human resource no kung nay hiring need nga officer for the accounting or financial management dili po siya pwede mo apply kinaaman na specialization ang management no budgeting human resource no operational management
machineries in the engineering office. No, daghan og klaseng kan management, specialization. And fees naman, no. Lastly is yung fees of remuneration, no. The professionals are compensated for their expertise and services. Walay manager nga gamay og sweldo. Walay manager nga kaparehas og sweldo sa katong pinakababa nga level. Tama. Manager good ka dako yung paldo jud ka gamay, no. Pero mas paldo ko. Okay, paldo ka gamay no, pero mas paldo ko. Pero plus kuan anihan mo share lang ko sa ko ang kuan no, sa ko ang wife no ang ilahang manager sa iyang kuan sa lending around 20,000 na jud no kung sa mga private company ka mo tell you honestly class ang sweldo ra jud sa private company nga mga manager mga lending mga co-op no mga tagong co-op kapalong co-op around 20 to 30,000 na jud na ang ilang per month nga na ra jud siya no, pero manager ka no pero kung gusto ka mga dagko nga company kapra ng mga San Miguel Beer, kana, kuya na kay kana mga tag 100,000 na imong sweldo dra. Na pero kung mga small lang ka, no, small businesses, private businesses, expected your salary is 20,000 to 30,000. Nakuha? Okay. Management as a science, no? Management as a science po student, the management is also considered a science because it uses the systematic knowledge, the systematic principle, the methods or to solve the problems. No, it involves, kung sa may involved ra, logical thinking. Diba? Logical thinking nimo. Or analysis, experimentation, in organizing human activities related to management, economics, business, and other fields of the work environment. Murag pudag science ang management. Kay pwede ba ya nimo i-adjust ang mga time? Nung anong daghan man sige kalit? Ikaw manager ka ba? Maobserba mo daghan na sige kalit oy. What if? Naman kayo mga if ba? What if mag-fines ko no in pag 5 minutes nga sige ka late automatically minusan ako og tag 10 pesos karon class kay okay naman mong pa-minus sila tag 10 pesos pero wala lang silang bungog ang 10 pesos so karon bag-o na pud ka nga treatment no bag-o na pud ka nga methods ay tag 100 na ang 5 minutes late no kung wala kay late automatically na kay madawat nga 15,000 sa kana nga tuig no katong multa no punishment nga ilang gibayad is mo to ihatag si mga wala kay late no so class that is part ng management no? Management is a science as a science so, na kuha ninyo class students okay na kay mga kanya mga treatment no kung sa research pa ka na treatment 1 treatment 2 treatment 3 nga na man na babisa man mo no in treatment 1 wala abono no in treatment 2 na abono in treatment 3 daghan kag abono no so management is a science as a science. See, in the simple summary no management is art because it requires skills your creativity and experience no it involves imagination it involves expression no the management is a profession because it has a structured body of knowledge ethical responsibility. The management is science because it applies systematic principle and analysis. Okay, lastly, asa naman ako pipiti. Okay. The management is a science because of the following reason, no? Natay tatlo diri ka kuan, bullet, no? Orderly collection and processing information, no? Ay una day, the management considered as social science because it deals with the human behavior, the social interaction, or organizational activities. And the following ang reason explain why the management belongs to the social science. Pag mingon tag social science kanang class, kanang it deals with the human, kan ba? It deals, you are studying the human experiences. No? You are studying the human knowledge. Ana ba? O, kabantay mo ng nganong lisod man ang research sa BISAB. Kay nga naman, nganong sayon naman sa ubang program like BPA, like BTB-TED, like BSOA, nga naman class, kay ang ilang research is all about social science. No, human experience ang ilang ginakandakan. Human knowledge ang ilang ginakandakan.
No, nganong dali ra sila mahuman isa ka sem lang mahuman na ang ilang research. Amo sa inyo dugay man, no kay dili man social science ang inyong study. Nakuha. Dili man na human experience lang sa mga hayop. No, food productivity naman na yung ano. So, nga na, class ba? So, pag social science no, in the management, no, number one, orderly collection and processing of information. No? Pasabot ana, the management uses systematic methods no, to gather, to analyze, and interpret information for decision making. No, bago ka mag-decide class, nasa jud kay i-gather nga mga data. No, bago ka mag-interpret na kay data. No, for example, the managers collect sales data, no, employee performance report, no, customer feedback to improve business operation. No. Ang isa sa example ana, nganong ang mga mall ba? Nganong naamon sila buy one take one? Hmm. Kano sa sila mag buy one take one? Ah, 'di ba? Siya class na yung mga data na, no? Nga bago sila mag-decide nga i-buy one take one ang isa ka product. Okay, computed na siya. Okay, orderly collection and processing of information. Number two, output may vary, no? But outputs are the same. So it means although different managers may use different methods, pero the goals and desired outcomes remain the same. No, example lang, duha mo ka manager, lahi mong area. Pero, bisag lahi mong area class, your goals and desired outcomes are remain the same. Wala lang. For example lang, two managers may use different leadership style, but both aim to increase productivity and achieve organizational goals. What if stricto ka ani, no, nga leadership no in your management? Kani pod nga manager stricto pod siya sa ay luag lang siya. Pero kung kaparara mong output, so yun, wala may ano. Ang ano man ang target ninyo is the productivity and the organizational goals and outcomes ninyo. Number three, principal management are universally accepted. Okay, nga naman, no? Management principles are applicable in across different organization or industries and countries. O, katong gikan sa planning, gikan sa organizing, staffing, directing, and controlling. Tanan class naa na tanan, no? In the government, in the hospitals, in the businesses. Pwede guys sa eskwela, naapon na, no? Yung worldwide na class, no? Accepted, universal. And lastly, what is the difference of management and administration? No? Basta sa management and administration po student, take note that the management and administration are closely related. No? Pero naa sila distinct rules in the organization. Okay, naatay una, no? The top three levels of management, no? Una, each with specific responsibilities. No, ang una naatay top level management, na middle level management, na lower level of management. No, kaning top level management kanang mga president, mga CEO, board of directors. Middle management act as a link between top management and lower level management. For example, ang department heads, branch manager, mana middle na siya. Ang lower ana class kanang mga supervisor, kanang naga-supervise ba mga leadman, supervises day-to-day operation, no? And that is the lower level of management. For the administration naman, administration, it refers to the process, no? Kanang mga nag-directing, nag-controlling in the organization. Usually, performed by group of people at the top level, no? For example, the school administrator set policies and guidelines for the teacher and staff, and that is the administration. No? Basta ang management refers to the organized way of managing people and resources in a business or in the organization to achieve the specific goal. In the simple summary po student no, basta ang kaning management that is a social science because it studies and applies the principle related to human behavior and organization. Ang kaning mga administration it focuses to the policy formulation and direction. Basta management focus siya sa execution and operation. Okay, so kato lang, no? Basta maingon na kita og administration, it focus on the kwan, policy, no? Rules and responsibility. Ilan na tan kanang mga pamalaod gud. That is administrator. Pero kung maingon tag management gani, siya ang mag-execute na no. No, naa siya three ka level no, top management, middle,
o lower management. And that would be all now for today. So thank you so much po, student. Ipaspasan ako ang last kay ganahanap ko gusto yan yung mga. Sige, and we're done no in the chapter 1. Kapuya, ning ako day community reporter. Dapat nagpa-reporter day ko ano sa inyo ha. Sige na lang eh. Sige, open your camera in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, smile mga lang ha. Okay, so thank you so much no for joining us. Okay, amping mo kay wala ba mo giampingan. BPA.